طاهر. راح أشرح الشابتر الرابع من Nutritional Assessment which is Measuring Dietary Intake. إذا تذكروا من قبل من chapters أخذنا في Nutritional Care Process. كان فيها 4 steps. The first step was the assessment. والأشياء اللي استخدمناها في الأسسمنت أو assessing the patient's status استخدمنا الأنثروبومتريكس، البايوكيميكال وكلينيكال and dietary measurements. واليوم راح نذكر النقاط أو كيف إن إحنا assess the dietary intake for the patient. The dietary intake is used to review of individuals' usual patterns of food intake and the food selection variables. فهنا راح نستخدم هذه الطرق اللي راح نذكرها في الشابتر عشان نعرف الباترن اللي بالعادة البيشنت يستخدمه في نظام الأكل حقه أو الاختيارات حقتها. So to have an accurate values to assess the case إذا ممكن كان في حالة دراسة أو ما شابه، فهذه الطرق ممكن تعطينا more accurate values. The dietary intake are assessed either by collecting retrospective intake data. فهنا يكون هذه البيانات بالرجوع للماضي before 2 days or before 1 week or 1 month. So as with a 24-hour recall or food frequency questionnaire which we will explain in this chapter, or summarizing prospective intake data. هنا لا بالعكس راح يصير prospectively as with the food record kept for a number of days with individuals. The first measurement is the daily food record. هنا الدكتورة ذكرت أن أكثر مثال يستخدم معاهم daily food record which is the diabetes patient. Daily food record or food diary involves documenting the dietary intake as it occurred and is often used in outpatient clinic settings. Like I said, diabetes patients في العادة ما يكونوا موجودين داخل المستشفى إلا لو كانت الحالة متفاقمة. Usually food diary is completed by individual client. A food record is usually most accurate if the food and amount are eaten or recorded at the time of consumption. فهنا ممكن يكون more accurate صحيح أكثر إذا كان البيشنت قاعد يسجل daily food record حقه at the time he eats it. The individual's nutrient intake is calculated and averaged at end of the desired period. فياخذ الأفرج حق the intake of the patient بعد الفترة محددة عشان يسووا لها compared with the dietary reference intake. فيشوف البيشنت هل he is meeting the dietary reference intake or not. فعلى أساسها راح يقرر ال health professional which to do. For the advantages of daily food record, we have to provide more prices estimated of consumed portions. فهنا راح يعطينا قياس دقيق حق الأكل اللي يأكله البيشنت. For the disadvantages, we have the high burden posed on respondents. البردن أو الحدود اللي راح تكون موجودة. فمثلا ممكن البيشنت يكتب أنه أو يذكر أنه أكل 1 أبل، بس ممكن ال1 أبل هذه ممكن تكون صغيرة أو ممكن تكون كبيرة، فما نعرف كيف نحسب السعرات حقتها لو كانت كبيرة، أو لو كانت صغيرة ممكن 2 تعادل سعرات واحدة كبيرة. فهنا high burden posed على respond حق البيشنت. Some subjects can experience difficulties in writing down the foods and beverages consumed or in describing the portion size. فهنا يحتاج الموضوع تدريب شوي عشان الشخص يكون عارف بالضبط يكتب portion size بشكل صحيح. وممكن مثلا المرضى يكونوا كبيرين في العمر، فممكن يكون في varies basis both the selection and measurement of the food. The second one is the food frequency questionnaire, and it's one of the retrospective reviews of the intake frequency. For example, food consumed per day, per week, or per month.
For easy of evaluation, the food frequency chart organize the foods into groups that have common nutrients. فيكون في تقسيم حق الأطعمة على حسب كل قسم الأطعمة اللي تحتوي على common nutrients أو مغذيات نفسها فتنحط في نفس المجموعة. The focus here of the food frequency questionnaire is the frequency of the consumption of food groups. الجروبس اللي قسمنا فيها الفود على حسب common nutrients that they have. هنا راح يكون الفريكونسي كم مرة الشخص أكل مثلا الكاربس، كم مرة أكل البروتين or fat. هنا راح يكون rather than specific nutrients that information obtained generally not specific for certain nutrients. This is one of the disadvantages for this type. The advantages, it identifies food groups that individual is lacking or consuming in excesses. فهنا راح يكون سهل إن ال health professional assess which group أي group الشخص قاعد يأكل منه بشكل enough أو بشكل أكثر عن اللي يحتاجه أو أقل من الاحتياج. بالنسبة لل disadvantages, it might not remember exact frequency. فالشخص ممكن ما يتذكر إيش أكل بالضبط أو العدد المرات اللي أكل فيها the frequency. Questionable reliability of records. وهنا الدكتورة ذكرت إن for example إذا قلنا مثلا الشخص يأكل 4 إلى 6 مرات يعني وحطينا في اللي هو الكويستشنير لو حطينا 4 إلى 6 مرات مثلا لحوم، ممكن الشخص يقول طيب أنا أكلت 4، هنا أحط من 4 إلى 6 رينج، فممكن يكون فيها questionable reliability. It doesn't provide meal patterns in data, and it requires portion size knowledge, as I said before, and it's not specific. For example, if we said the meat group, it's not specific. For example, we have red meat and chicken, so it's not specific. And here we have example of a frequency for general food intake. The third one is 24-hour recall, and it's method of data collection that requires individuals to remember the specific foods and amounts of food they consumed in the past 24 hours. فهنا المدة حقتها قصيرة، فممكن إنها تساعد الشخص يتذكر بسهولة وتكون عند الهيلث بروفيشنال صورة واضحة عن الشيء اللي أكله الشخص. بس بنفس الوقت ممكن ما يكون accurate، لأن الشخص هنا يعتمد على بس one day حق الأكل، بس ممكن الشخص مثلا خلال الأسبوع كل يوم يتغذى بطريقة مختلفة أو وجباته تكون متكونة من أشياء مختلفة عن اليوم اللي إحنا أخذنا فيه the dietary intake. فهذا one the disadvantages of this method. The information is analyzed by the person or professional gathering the information. For the advantages, it's to provide overall picture of the intake, and it's quick, as I said, and it's easy, or an interview or a questionnaire. ممكن أن لو يقعد ال health professional with the patient ممكن ياخذوا not more than 15 minutes maybe to finish this. For the disadvantages, we have an inability to recall accurately the kind and the amount of food eaten. فممكن as I said before ال patient يكون كبير في العمر، فممكن ما يتذكر بالضبط إيش الأماونت اللي أكله، أو ممكن ينسى سناك أخذه أو شيء معين أكله في ذاك اليوم. Might not represent usual intake, as I said، إن ممكن الشخص مو هذا أكله بالعادة. And require knowledge of the portion size and require interviewing skills for the health professional. The fourth method is the photographic food record اللي استخدمتها الدكتورة في البحث حقها.
It's a new technique, works by taking pictures of food before and after eating the meals by using electronic devices, iPad, or phones. It's used to estimate the changes in food intake when they are at home. وهنا عندنا الصورة اللي استخدمتها الدكتورة في البحث. في الصورة اللي على اليسار هنا عندنا الطفل مثلا عند صحن الخضار. هنا الدكتورة يعني as a health professional ومع التدريب راح تكون مثلا عارفة هنا إن الصورة على اليسار مثلا نقول نص رمانة، بعدين تقدر تقول إن الصورة على اليمين كم بقى فيها مثلا ربع رمانة، فتحسب الكالوريز intake ويكون one of the easy ways. For the advantages we have, this technique provided accurate results in other studies involving children. فهنا راح تكون القياسات دقيقة بحيث إن الهيلث بروفيشنال هنا راح يقدر إنه يحدد بالصورة by practicing also يحدد كيف إيش الأماونت اللي خاصة الأطفال يأكلوها. It was also reported that it was more convenient for adult participants than keeping standard food records. Even for adults participants, it's more convenient. It's an easy technique, usually for children 6 to 10 years old who might not be good historians. يعني الأطفال ممكن هم ما يتذكروا بشكل صحيح الكمية أو type of the foods that they ate, so it would be easy for them. In this way, the parents also don't need to write or measure the food intake. The fifth measure is the nutrient intake analysis. Nutrient intake analysis referred to as a nutrient intake record or calories count, depending on the information collected and analysis done. فهنا تحليل، فهنا ممكن يكون الشخص خلاص أكل خلص، فهنا الهيلث بروفيشنال راح يسوي analysis. It's a tool used in various inpatient settings to identify the nutritional inadequacies by monitoring the intake before deficiencies develop. فقبل ما يصير في deficiency حق البيشنت ممكن يكون في records أو analysis حق الintake of the patient. It should be recorded for 72 hours to reflect variation in intake that might occur from day to day. فهنا تكون الفترة 3 days. The advantages of this method that it allow actual observation of the food. فهنا الهيلث بروفيشنال راح يكون عنده قياسات دقيقة للأكل البيشنت قاعد ياخذه. A disadvantages, it might yield inconstant and subjective estimate consumption. فهنا على الشخص نفسه ممكن يكون inconstant. Possible variation in the portion size also. And here we have example of it for the analysis. مثلا عندنا food record for the meal breakfast or lunch or dinner, and then the food item and the amount and the description. فهنا it might not be accurate في portion size مثلا. And lastly, the food model. It's a tool used for the nutrition education. هنا تستخدم هذه الطريقة غالبا في العيادات وحق التعليم للبيشنتس أو في الكلينكس يعني. Primary function is to assist the clinics to educate clients on ideal portions لتفادي الأخطاء اللي ممكن تصير في assessing the dietary intake. فهنا راح مع استخدام الفود موديل حق البيشنتس راح يقل الأخطاء اللي متعلقة في البورشن size. The dietitians and nutritionists and other health professionals or educators use these realistic, tangible models to provide an accurate visual representation of appropriate serving size. فهنا راح توضح حق البيشنت إيش serving size، يتخيل البيشنت إيش الحجم المعين اللي يعتبر one serving، الحجم الأماونت اللي ممكن يحطه في الصحن. This provides clients with the unique opportunity to obtain a true understanding
of what the item will look like on their plate compared to simply using description or photograph. فمثلا في الصور لو الهيلث بروفيشنال راح يوضح السيرفينج سايز أو البورشن سايز حق البيشنت using photographs، ممكن البيشنت ما يتخيل حجم الأكل بصورة صحيحة أو من خلال الوصف فقط. فهذه الطريقة الفود مودلز راح توضح البورشن سايز بشكل أفضل. Food models can also be used to educate the clients and understand which items fall into each of the core food groups, assisting them to understand which items should be included at each meal and snack across the day to ensure they are eating a balanced diet and meeting their nutritional requirements. فهذا راح يساعد health professionals إنهم يساعدوا المريض إنه يعرف كل food item يكون تحت أي food group. فمثلا لو ناخذ الأفوكادو، بالفود موديل حق الأفوكادو يقول له مثلا إن هذا تحت الدهون مثلا، فخلاص يعني البيشنت يكون عارف يقسم الفود ايتمز اللي عنده في الطبق إلى the main food groups. وهنا عندنا آخر شيء الصور حقت الفود مودلز اللي ممكن تستخدم for education in the clinics. Finally, we have dietary intake trackers. بعض التطبيقات اللي تساعد في tracking the dietary intake: nutrition software, Nutritic software, Food Finder software, MyPlate government software, Foodicate app, MyFitnessPal app, and an FBox app.